Hola, hola, queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña el juez retirado y orador motivacional, LaMon. Good morning. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Your Spanish is becoming wonderful. You are such a No, I need to come up with a little more than just buenos días, ¿cómo estás? este. I'll work on it. Well, do you know what are we going to talk about today? Today, I want to talk about independence. Independence, for people with disability, and I'm one of those, independence was a very strong issue, something we really worked toward. In fact, back in the late 70s, I was the executive director of a counseling center. It was called an independent living center. And we had several of those throughout the state that people with disabilities formed. Because prior to then, people with disabilities were put in institutions and they were not allowed to live independently. So that was a big push back in the late 60s and 70s. Okay. El día de hoy vamos a hablar de lo que significa la independencia. Dice que en los años de 1970 él fue el director ejecutivo de un centro de vivir independiente, y dice, y estoy hablando de este centro que servía a las personas que tenían una discapacidad. Dice, porque hasta ese tiempo todas las personas que tenían discapacidades vivían en centros para personas discapacitadas, y a finales de los 60 y a principios de los 70 se hizo un gran movimiento para darles independencia, para que pudieran vivir independientemente. But it's important to understand that when I talk about independence in terms of having a successful, happy life, I'm not talking about being alone or being in solitude. A happy, successful life requires that we work with people, that we live with people, that we interact with people, but you can still be independent. Bueno, y dice, cuando hablo de independencia, dice, no estoy hablando de no querer estar solo, dice, o sino no de no querer estar solo, sino se trata de convivir y trabajar en cooperación con otros miembros de la comunidad, pues no queremos estar totalmente aislados. So independence is about being able to pursue your goals, whatever objectives you choose for yourself, and allowing those goals and objectives to be achieved without depending on one specific person. Sometimes we put ourselves in a situation where this is what I want, but I can't get it unless Pedro cooperates with me. I need Pedro to cooperate with me. Well, then you've got dependence now. You're dependent on Pedro. But when I talk about independence, set that goal, set that objective, and if Pedro isn't available, then you can ask Lilia, and if Lilia isn't available, you can ask Amelia. You don't have to have one person. You have options. Cuando estamos hablando de independencia, dice, nos referimos a que tú seas capaz de perseguir una meta y lograrla, y que puedas lograrla sin depender de ninguna persona para que se complete. Dice, por ejemplo, si yo necesito alguna ayuda y le pido a Pedro que me ayude y Pedro no está disponible, puedo cambiar, tengo la habilidad de pedir a otra persona que me ayude a completar mi
mi meta, y si así no se depende de nadie. Así le pregunto a Lupita o a Juanita que me ayuden, y el que esté disponible para completar mi meta, pero sin depender exclusivamente de que la primera persona que le pedí no pudo, ya me quedé sin completar mi meta. So you can be independent and still ask for help. Now, that's something that I had to learn when I was a teenager. I was 17 years old when I took lessons to learn how to use a cane to travel. And at first, I didn't want the lessons. I didn't want that symbol of blindness. You know, if you have a white cane, oh, he's blind. I didn't want that. But then I saw that if I learn to use the cane, I can get around and do things, and I don't have to wait for someone else to do it for me. So once I learned to use the cane, then I started riding the bus. I rode the bus all around Los Angeles without anybody helping me. And even when I went for the first time, like sometimes, you know, you have someone take you so you can get used to it. But I didn't even do that. I just checked with the bus company, which buses do I take to get from this point to that point, and would get on the bus and I'd go. So that cane really gave me the opportunity to be independent. Perfecto, dice, fíjense, por ejemplo, cuando salió cuando se usan los bastones para los ciegos, dice, y yo no quería usar un bastón porque me disgustaba que, porque era blanco, entonces te podían identificar como ciego, dice. Entonces al principio tenía yo 17 años, no me gustó para nada la idea. Pero luego me di cuenta que me daba cierta independencia y que no tenía que preguntarle por ayuda a nadie. Dice, por ejemplo, me dieron lecciones para saber cómo manejar y cómo caminar alrededor. Y entonces, dice, a partir de eso empecé a subirme a los autobuses en Los Ángeles y le pregunté nomás a la estación de autobuses cómo era el mecanismo, y a partir de ahí, dice, empecé a subirme a todos los autobuses en todos Los Ángeles por primera vez sin pedirle a nadie que me acompañara. Así es que fue una excelente oportunidad de independencia. And then, And so when I went to college, I went to Yale, which is in New Haven, Connecticut, and I was there for the first time. Because I already knew how to use a cane and I knew how to get around, I was able to go to classes on my own. I didn't need, I would have a student, like a friend, to show me the first time on how to get to a particular building, but after that I was able to go on my own. So, but my big problem that I had to learn when I was learning to use the cane is asking for help. Sometimes we become so independent that we're afraid to ask someone else for help, and we can't lose that opportunity. Dice, fíjense, cuando yo estuve en el colegio, que me fui allá al colegio de la Universidad de Yale, dice, está en New Haven, Connecticut, y dice, no, solamente gracias a que sabía yo cómo caminar con el bastón, pues muy pocas veces necesitaba pedir ayuda a alguien más para que me ayudara a identificar los edificios. Dice, por ejemplo, siempre casi era la primera vez le pedía yo ayuda a alguien para que me dijera cómo llegar a determinado edificio, y a partir de ahí, entonces ya podía conducirme por mí mismo. Por eso esto ha sido tan importante para mí. And then, You know, sometimes we really do need help, and my teacher was really, she had to work on that for me. She would give me new assignments. You know, we'd go out in Hollywood, and I'd walk the streets with my cane. Well, she would give me new places to find, and she wouldn't tell me where they were. That forced me to have to stop someone and ask them, you know, so I'd make sure I'm headed in the right direction. So it was a very important lesson for me to learn, how to ask for help when you need help. dice, una de las cosas que más me costó trabajo para mí fue
aprender a pedir ayuda cuando lo necesitabas, dice. Y tuve una excelente maestra que me ayudó mucho en ese aspecto porque me asignaba tareas para ir a lugares, dice, por ejemplo, en Hollywood, que nunca había yo estado ahí y nunca, y nadie me había ayudado, entonces tenía yo que pedir ayuda a alguien de los que estaban alrededor para que para que pudiera yo encontrar el lugar que se me había asignado. Eso fue una gran ayuda para enseñarme a que algunas veces tenemos que pedir ayuda. And the other thing I had to learn is how to accept help when people offered it. I remember when I was just learning to use the cane and get around, and people would say, "Would you like help across the street?" You know, and I'd say, "No, I can do it on my own." And then I discovered that sometimes my no sounded too harsh. It sounded too rough, you know, and I might offend people. Yeah. So I reached the point where when people ask me for help, I say yes, even if I didn't need it. They'd say, "Would you like help across the street?" I said, "Sure." Because, and then that gave me a chance to talk to them while I was crossing the street. Very good, because we learned that we should always try to help somebody trying to cross the street who has a Absolutely. So you are trying to be so nice. Oh, I'm going to be nice today. This is my good thing for today. And then now, That's exactly the way it sounded, and so I had to get past that. Okay, dice también aprendí que tengo que aceptar a veces ayuda aunque no la necesite. Dice, por ejemplo, algunas personas, dice, cuando iba yo a cruzar la calle me ofrecían la ayuda de, ¿quiere que le ayude a pasar la calle? Y él decía, no, lo puedo hacer por mí mismo. Y dice, pero entonces me di cuenta que a veces mi respuesta era media grosera, entonces decidí cambiarla y decir, si alguien me ofrecía ayuda, a pesar de que podía yo hacerlo por mí mismo, decía, ok, gracias. Y así podía yo platicar con esa persona cuando cruzábamos la calle. Y le digo que a nosotros, por lo menos yo me acuerdo de haber sido educada, si ves a alguna persona que va a cruzar la calle y tiene un bastón blanco, ofrécele tu ayuda para cruzar. Le digo, qué feo que me fuera yo ahí muy mona, ay, voy a hacer mi buena obra y me dijeras, no, sería feo. We have 1 minute, my friend. Yeah, and in that 1 minute, I want to say one more thing about independence. So the flip side of being independent is making sure that you are not trying to control someone else. Sometimes we think our value is in our ability to control others or to dominate others. So independence not only is about being able to handle it on your own with your options, but not trying to control someone else and allowing them to be independent. Bueno, dice, por último lo que quiero agregar es que debemos de asegurarnos que el ser independientes no significa también tratar de controlar a otras personas en lo que ellos van a hacer, sino también respetarles para que puedan ser independientes cuando ellos quieran, no tratar de controlar lo que la otra persona hace, sino dejarlos que ejerzan ese poder de la independencia que nos hace crecer a todos. So, well, thank you so much, and thank you very much for the invitation yesterday. I really enjoyed it. And say congratulations to all the students. Very good. I enjoyed it too, and we'll have some more events, and we'll let you know about it. Okay, just tell them to go out and vote, please. Absolutely. Okay. Thank you. Bye. Hasta la vista. Hasta la vista. Nos vamos, amigos. Regresamos con Thomas Elias enseguida.